ni ceceni ya Inooro TV. The statements which were made is totally unwarranted by the cabinet secretary, and the question is, who invited you to come and mediate on this matter? It is curious that the orders come only a day after her statements were made. Igoti nene kurogamia kwa ihinda mihango ya guthamia aria makite mugonda-ini wa kirema mwena wa Njiro Kasarani. County governments have not received any allocation from the national government to go towards mitigation measures for El Nino. Such money is not forthcoming. They are expected to use emergency money within their financial provision. Garari gutumuka gatagati ka magavana na munini wa president iguru ria mbeca cia guteithiriria aria magomeirwo ni muiyoro. Na mwonjoria Angeri kwaga gwikinya mbere ya kamiti ya hinya uria tuhuthagira gucokia ciuria iguru ria thogora ya maguta ma bilioni 17. Shokeri gatho cia mwanya ni kunyitana na ithui mbothi thiini wa mohoro ma ndurume nje kumenyithia maria mothe turi na muno muthi mugani witu ni chairman wa kamiti ya bunge ne ya budget Ndindi Nyoro no mubunge wa gicio kio bunge gia Kiharukuri ya county-ini ya Murang'a tukereri horo wigie nyongerera ya mahuthiro ma mbeca cia thirikari iria yoikeneta supplementary budget tuko tukirikira thiini wa ndeto yo kahinda gatari haraya no kwa hinda ritu kumenyithia maria magi turi namo nitago muriuki wa Mucoki na nie njitagwo Gathoni wa Njihia mutauri tuna njira ya ciiko etagwo Tracy Wairimu na tukiambiriria mohoro maitu. Igoti nene nirirugametie kwa ihinda mihango oro yothe ya kumahamurithia makiria ma family 680 ya iria mekorete magaikara mugunda-ini wa eka ngirimu muna wa Njiro choka na ginya mihango gicigo-ini kia ubunge gia Kasarani na Embakasi ya irathiro oginya tariki 29 mweri wa Januari mwaka twerekeire riria cira uyu ukagwetwo. Maya mahanikite thiku imwe thutha wa minister wa migunda Alice Wahome kuga mugunda ucio ni wa family ya Kirema na ikari acio mena ginyagia tariki 31 Dithemba mwaka uyu makoro mathamite. Mwaho wa atongoria ni uritie thirikari eherani na mihango oro yothe egie mugunda ucio tondu atongoria ako nio mari na rugano rwa mugunda ucio. Jega wa Wambui no ratambiriria mohoro maitu na riboti ino. Ya mafamili 600 iria ci mugunda-ini wa eka 1000 uria wina ngucanio itura ria Njiro choka na mihango gicigo kia ubunge gia Kasarani na Embakasi ya irathiro ni magete na ihumu karia ihinda thutha wa igoti inene kuhitukira mucirithania Justice Ann Omolo wathana matikahamurithio o ginyagia cira uria ucoketio riko uthikiririo tariki 29 Januari mwaka ukite wa 2024. Now, because the government has run away from its own people, the lawyers moved to the court and brought out the plight of the citizens who are there. And when the court listened to that, the court gave an injunction. Because the public interest of those children, of those followers of the church, of those students, of those pregnant mothers. Itua riu riukite thutha wa Joseph Omito hamwe na makiria ma aikari 600 ucogia cira riko makienda matikahamurithio tori igoti riathanite makoro maumite ku tariki 31 Dithemba mwaka uyu. But sisi we are ready to negotiate with the owner watusaidie cause sisi tuko wengi huku na hakuna pahali tunaweza enda. Si ni wakaaji hapa, tumeishi muda mrefu, more than 10 years. Tunaomba kama wanaweza tusikia na wasikize maombi yetu na kilio yetu.
at least watusikize pia wakuwe na huruma. Kuringana na aikari, mĩario ya minista wa mĩgũnda Alice Wahome akĩmera thirikari ndĩkũingĩrĩra maũndũ mothe megiĩ mũgũnda ũcio nĩ mekĩrĩte hahũ makĩria thutha wa kũmera marũmĩrĩre watho wa igoti na makorwo mathamĩte mweri ũkĩte wa Dithemba ũtanathira. Kĩrĩa tũngĩhoya thirikari ĩno nĩ atĩrĩrĩ, handũ ha gũtũhũra rĩ, tondũ nĩ gũtũhũrĩra tũhũre gĩtwĩraga twethe manyũmba twethe kũrĩa tũgũthiĩ rĩ, tũngĩhoya thirikari ĩtũteithie tondũ ĩna resources, ĩna masavia, ĩna kĩ. Thirikari ĩngĩenda kũrũgamia demolition ici no ĩrũgamie, na tondũ andũ matiregete kũrĩha rita rĩa kerĩ rĩ, yũke na andũ acio moke masavia mathime mũgũnda ũyũ. Once mathima rĩ, harĩa mũndũ akĩte ta haha kwa rĩ, ugoka ngerwo haku nĩ haha kinyĩte haha na haha, family rauga savia marauga moke meke kĩndũ gĩtagwo valuation. Mũgũnda ũyũ wothe harĩa mũndũ harĩa akĩte heko valuation. Once heko valuation twĩrwo tũrĩhe, na tũtiregete kũrĩha, ona tikaba tũkĩrĩhage o kahora. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasarani Ronald Karauri na mũrunawe wa Embakasi ya irathĩro Babu Owino morĩtie thirikari ĩyeheranie na mĩhang'o o yothe ĩgiĩ mũgũnda ũcio. Amuta atongoria a kũu nĩo magĩrĩirwo kũrũgamĩrĩra aikari itemi-inĩ rĩa gwetha kĩhonia. And we would hope that she retracts those statements, especially seeing now that there is an order from the court. It is curious that the orders come only a day after her statements were made. So it is quite suspicious. Maybe she was trying to influence what the court would pronounce. But we're happy we have an independent judiciary that has pronounced itself. It is not the role of the minister, nor the president, to come on the table to negotiate. Nobody has appointed them. They've self-appointed themselves, and that's why you see the cabinet secretary Alice Wahome making unfortunate statements in public, now retracting that they should not even be on the table to help the residents negotiate. Riu maitho mothe marorete mwerekero ri igoti rikaheana tariki 29 Januari mwaka ukite. Riri nayo thirikari ikindirite ati mugunda ni wa mbari ya kirima. There is a rush for these negotiations to go ahead, and you should be asking yourselves why they are being rushed so fast. Ngiribotera Inooro TV jitagwo Janga Wabui. Hathara ya mbura ya El Nino no ithiĩte na mbere na kũhatĩka mũingĩ wa matũra ngũrani ũrĩa ũratetia thirikari nĩ kwaga wĩharĩria mũkinyanĩru wa kũhatũra arĩa mahutĩtio nĩ mũiyũro. Wodine ya Chomethana gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kitui, kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka 12 nĩ gakuĩte thutha wa kũmomokerwo nĩ nyũmba kumana na ũritũ wa mũiyũro na kũingĩra ithabu-inĩ rĩa andũ matanyihĩire 70 arĩa matete mĩoyo kũndũ gũtiganĩte kumana na mũiyũro. Wangui wa Mwangi nĩ aratarĩria. Mbura nene ĩrĩa ĩrauririo ũtukũ wa gũkia mũthenya wa Jumatano ĩtigĩte maithori mũciĩ-inĩ ũyũ itũũra-inĩ rĩa Msuani Mwingi kaunti-inĩ ya Kitui thutha wa kĩmwana kĩa mĩaka 12 kũmomokerwo nĩ nyũmba. Hilo nyumba ilikuwa imelala watoto 4 na kati ya wale 4 mmoja akaangukiwa na ukuta ulioanguka ndani ya nyumba na wale wengine 3 walikuwa wamelala saidi ile ukuta ulianguka upande wa nje. Mwendo saa 7 hivi ndio tumepata na mkasa wa mvua, kukawa na mvua mingi, tukapomorokewa na nyumba, ndio hiyo mkasa ikakua. Francis Kimaku Mwagagi arakoretwo arikia kirathi gĩa 8 na aretereire maumĩrĩra make ma kĩgeranio gĩa KCPE, aciari ake makiuga mararĩ na mwĩhoko mũnene nake wa kũgĩa na mũtũrĩre mwega wa thutha-inĩ. Aligongwa tumbo hapa kwa kifua, na huyo mtoto yangu nikamshika, nikatoka naye nikaenda nje, nikamsafisha kichwa kumwangalia, nikakuta hapa kwa nini kwa uso amekatwa na mabati, kumwangalia hapa kwa nini kwa mdomo amekatwa na mabati. Ogũkũ gĩtaro-inĩ kĩa itherero rĩa bũrũri kaunti-inĩ ya Embu, wodi-inĩ ya Makima andũ erĩ nĩ mahonokete gĩkuũ ciarera thutha wa ngari ĩrĩa mararĩ nayo mũthemba wa Probox gũthererio nĩ rũĩ rwa mashamba. Gari ilikuja ikapata shida. Sasa hiyo shida venye ilipata, sasa tukaanza kutengeneza. Hiyo mtu haikuwa na maji. Sasa tukitengeneza, tukijaribu kupika jeki, angalau tusukume gari iende. Maji ikaanza kuongezeka kidogo. Hapa kinene muno kuona ati thue andu wa Makima muthenya wa muthi tukomanite hapa muvurori wa mashamba uria ukuite ngari ya umwe wetu wa Makima na tukiririkana kana mwaka wa 2018 kwi mundu wingi wakuirwe ni muvuro uyu.
Mwingi wa guku kuhitukira MCA wao ni uritie gwakirwo ndaraca ya gutura roi-ini ruru kuona ona nduthi na iturite ikuitwo ni mai haha makiuga uria wakire barabara ino niwe wagire gute mai na njira iria yagiriire. Na huyu contractor aliwacha hii barabara ikiwa na mashimo katikati ya mto. Na hatuelewi ni kwa nini, kwa sababu hakuna kazi alifanya. Barabara tayari ilikuwa na maramu mazuri. Vikitinda kaikuetwe. Andu mamaguru matira makuetwe. No mbati mpaka ya Ngai. Andu mamaguru makua andu matethanagia mwene. Kaunti-ini ya Meru nakuo makiria ma family 30 itũra-inĩ ria Matukia Jae tigania ya ithũĩro matigĩtwo matarĩ na ũikaro thutha wa mĩciĩ yao kwarahĩrwo nĩ maĩ. Tuko kwa sinda hapa Kianjae juu ya hii maji ilianzia nyuma huku ikakuja ikapitia huku nyuma, sasa ikaingia mpaka kwa nyumba, watoto wote wanalala kwa maji. Ekari 30 au zaidi ambazo wenyeji wale wanaishi hapa ikiwa ni mimea imeweza kuharibika, wanyama wale ambao wanafungwa majumbani wameweza kukufa kwa sababu ya maji. Nĩ ũhoro ũtũmĩte aikari manyitwo nĩ guoya wa mĩrimũ ya gĩko kuona maĩ maya nĩ matukanĩte na nginyagia na gĩko gĩa cioro. Tunaumwa hata na umbu nini, tunaweza yani kukufa kwa sababu hata ya magonjwa. Ministry ya ugima wa mwiri nĩ ĩrutĩte ndũmĩrĩri kũrĩ thirikari cia kaunti igathĩka mĩtaratara mĩrũmu ya kũng'ethanĩra na mogwati hamwe na mĩrimũ ĩrĩa ngiumana na mathĩna ma mbura ĩrĩa ĩraura, makera andũ maikare mehũgĩte. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Kũgana kwa ngucanio nĩ tumũkĩte gatagatĩ ga thirikari nene na thirikari cia kaunti igũrũ rĩa ũthũri wa mbeca cia gũtungatĩra hathara ya mbura ya El Nino. Magavana makeregana na mĩario ya mũnini wa president ya kuga atĩ thirikari nene nĩ ĩtũmĩire thirikari cia kaunti ciringi bilioni 10 cia wĩra ũcio. Magavana maugĩte matirĩ maratũmĩrwo mbeca iria magayagĩrwo o mweri kuma mweri wa kenda, na mĩario ya Gachagua ndĩrĩ na mũthingi na nĩ ya kũmanyararithia mũingĩ-inĩ ũrĩa wagithĩtio thayũ nĩ mwaraho wa El Nino. Harun Njoroge wa Maina no ratarĩria ndeto ĩno. Makiria ma andũ 72 nĩ moragĩtwo nĩ mbura ya El Nino ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kuura bũrũri-inĩ, na andũ angĩ 150 magathamio mĩciĩ-inĩ yao nĩ mbura ĩyo. No gũkinyĩria rĩu hatirĩ guoko gwa thirikari kũroneka gũteithũra mũingĩ. Sinda yetu Kianjae mai inakuja inamomoa poma zote, hata manduka inamomoka. Sasa sisi tutena mtu wa tusaidia. Kĩrĩa thirikari cierĩ cia kaunti na ya bũrũri ireka nĩ kũrania ciũria cia mbeca cia El Nino, cikiũrania nũ wĩna mbeca icio. Mũnini wa president Rigathi Gachagua akiuga thirikari nene nĩ ĩrĩkĩtie kũhe thirikari cia kaunti ciringi bilioni 10 cia El Nino, no magavana marauga matirĩ kĩndũ matũmĩirwo. We are therefore a little bit shocked when we see governors complaining that they are yet to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. To date, we wish to state that the county governments have not received any allocation from the national government to go towards mitigation measures of El Nino. I would like to repeat that. To date, we wish to state and clarify that county governments have not received any allocation from the national government to go towards mitigation measures for El Nino. Gachagua agĩũkĩrĩra magavana makĩria a kũrĩa kũhutĩtio mũno, akiuga mahingĩrĩte mbeca thefo a Kenya makinyamario nĩ mwaraho. Na mimi mnajua ni mtu ya kusema ukweli. Gavana wa Mombasa, gavana wa Tana River, pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Leo mimi natoa kauli hapa kama gavana wenu. Hamna ndururu hata wacha ndururu. Ile pesa za zamani zile za kutoboka pia hamna hata moja pesa ya El Nino iliyoweza kufika katika Mombasa. Walisema walikuwa na bilioni fulani ya kutoa kwa wananchi na kwa serikali gatuzi, yani hela za El Nino, na hawajatoa hata ndururu, na Siaya hawajatoa, na ikiwa wametoa Mombasa ningejua. Sisi hatujapata. Kama ziko njiani watatuambia zikifika. We note with concern public utterances that suggest that county governments
have received funds from the national government to support the mitigation of the devastating impact of El Nino rains. Kurigana na munini wa president, magavana mafatie gutiganiria wira o wothe mararuta na besha ona iria matumagirwo ni thirikari nene o mweri na macierekeria gutangikira muingi, no magavana marauga ona besha icio mafatie gutumirwo o mweri matire matumirwo kuma mweri wa kenda. They are expected to use emergency money within their financial provision and to reallocate money within their budget to intervene for the people that they govern. As a matter of fact, counties are owed a total of 62.58 billion from the equitable share that is yet to be disbursed. Magavana riu marera munini wa president atige kumahurithania na muingi wao uria uragirika maturaini. This is not the time to point fingers. This is not the time to make accusations. This is not the time for populist politics. This is the time to put our hands together. Haduini ha Inooro TV, jitago Harun Jeruge wa Maina. Kogena kwa thirikari niranire guthie na mbere kurutithania wira na anyiti itemi aria manyitireire bururi tabarira-ini cia uthii wa na mbere guteithiriria bururi gukinyaniria matanya maguo. Akiaria hindi ya kigamano na anyiti itemi ya munini wa president Rigathi Gachagua ugite ni gukorwo na ruhonge rwa gutereba muhuthurire wa uteithio uria honge ici irerutaga gutigirira ni ciahuthika uria kwagiriire. Mase wadia wa Muriithi no hari 14. Kigomano-inĩ kĩrĩa gĩcokanĩrĩirie atitemi arĩa manyitĩte bũrũri tabarĩra-inĩ cia ũthii wa na mbere mwena wa Karen, munini wa president Rigathi Gachagua augĩte nĩ gĩa gwĩkĩra binya na gũkathĩrĩria itemi rĩrĩa rĩnyitagwo nĩ bonge ici gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria bũrũri-inĩ. This forum marks the beginning of a new trajectory that defines our common endeavors and aspirations as partners. It is my expectation that this forum will conclude with a good commitment and focus on results, because what gets measured gets done. Gachagua augĩte kuona bũrũri nĩ ũkoretwo na mathĩna ma kũramata kĩgĩna kĩrĩa kiumaga mabũrũri-inĩ matiganĩte nĩguo gũthondeka rũbonge rũrĩa rũrĩrũmagĩrĩra ũbũthĩri wa mbeca icio ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo gũkorwo na ũtheri wa mabũthĩro macio. We shall share with you our development agenda and invite you to align your funding priorities accordingly, as we said, to unlock the bottlenecks that may exist on both sides. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'm informed that one of the key challenges of development partners-funded programs and projects in Kenya is the low absorption of committed funds. Anyiti itemi aya arĩa nĩ bamwe na bengi nene ya thĩ mugĩte ũnyitanĩri wao na bũrũri wa Kenya nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ marĩkwamũraga thirikari barĩa yenda ũteithio wa kĩgĩna gũtigĩrĩra tabarĩra cia ũkũria iria iraguna mũkenya itinarũgama. Our joint objective of this meeting and the renewed development cooperation architecture is indeed to structure the dialogue at the political and policy level and aims to align our dialogues and efforts with the better priorities. We recognize that this is necessary to ensure ownership of government and to allow for better communication flows and challenges and priorities. Teamwork is the secret that makes common people achieve uncommon results. But it takes honesty, trust, and unflagging optimism. We have to believe that even the most difficult challenges, the most difficult problems, are solvable. I am optimistic that this meeting, convened by the DP, will go a long way towards improving our collective capacity for good. Ministry iria itongoretie bari kubeo kigina kia ũkũria nĩ bamwe na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, waki wa barabara, maĩ o ũndũ ũmwe na ũrĩmi. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ mwena wa Karen, kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Mase wadia wa Muriithi. Mawakiri a mwonjoria Anne Njeri ũrĩa ũkuruhanĩtio gĩthiũrũrĩ-inĩ gĩa thũgũrĩ ya maguta ma ciringi bilioni 17 maugĩte kana ndanakorwo agĩkinyia gĩikaro-inĩ kĩa mbunge thutha wake kuga ndaraigua wega na nĩkĩo atanakinya gĩikaro-inĩ kĩu. Ambunge monekete kũrarakwo nĩ ikinya rĩu makiuga wona Njeri athiĩ na mbere kũng'athĩria cikaro nao nĩ mekũruta watho wa kwenda aikio ngono. Njeri ekwĩrĩgĩrĩirwo kũruta ũtheri makĩria wĩgiĩ mũrigo ũcio wa maguta ma ciringi bilioni 17 ũrĩa ũcũngĩrĩirie ngucanio gatagatĩ ka mwonjoria ũyũ na thirikari.
the advocate says that they said Anne Jerry is immobile. He says that she's unwell and immobile. Someone who is immobile believe that must be bedridden, maybe hospitalized. Do you have any supporting documents to support that she's unwell, or even a medical sheet to indicate that she was attended to by this particular doctor who recommended that she could not attend to this particular committee, or just a mere letter from the advocate? Perhaps you shed light on that, because you only read the letter. As far as I am concerned, I think she's a joyrider. A different opinion, Chair. I would also think that it is good we also invite the KPA senior staffs to come and tell us the type of documents they have, whether genuine or whatever it may be. Senior members of KPA. On matter security, I think Anjeri did not mention, through the lawyer, any issue to do with security in this letter. She talks about immobility. And in any case, the committee is aware that Anjeri went to the DCI on her own. She left, she even did press conferences, and she has not needed any further security to move to all those places, even do press conferences. Gina kuo bunge ya kaunti ya Kiambu ni irathagaga watho wa kigina kia ukuria wa ward kia muigana wa shilingi milioni 600 hari kigina giki o ward iremukagira shilingi milioni 10 cia guteithiriria gutambia tafarira cia uthii wa nambere maturaini. Gavana Kimani wa Matangi ugite kigina kiu na guteithiriria kuhura njeki tafarira iria erire muingi makiria muno iria ciagiriirwo kurika na njira ya hinahi. Ihinda-ini riu gavana wa Matangi ni ekirite kirore watho wa kigina wa mwaka wa 2023 mwaka wa 2024 to ensure that the projects that are in the ward that will be uptaken first as priority projects. The surest way I have that there are projects of impact is when there are projects that have been chosen by the person who has a stake in that particular project, and the person who is the people on the ground every time, and that is the member of county assembly. Because when you are identifying those projects, you are identifying the project that is at the heart of that community in that ward. And so for me it is a boost, because I don't have now to do research, I don't have to rely so much on public participation. I know that at least 600 million of our first take of budget, we have project of income, of impact. Tumetaga on source revenue. Eo niyo tura target mwaka uyu wa 2023-2024. Na ona kurio uguo maundu maria maingi ni maria twagwithia tondu ni tura understand muturire uria hana. Tariu ungirora mwena wa arimi mbegu ici cia ndume citene ni ciarihagio nginya 1,000, but riu ni cioka thi tu 500. Thengio mwiroreri ni undu wa guthie na mbere na gutwirorera gukinyiria hau tukinyite tukwamba twikirio hanini tucokereria icino imwe cia riboti na tugicokereria aikari anya Saba Juja kwambiriria kuhitana na hiti maugite kuretwe magagia. You are the lucky winner of 100,000 shillings. Unaona ni how much hapo hivyo Nancy? 100. Unapanga kufanya nini do? Ninapanga kufanyia biashara, at least nipate. Ni biz gani unafanya Nancy? Huwa nafanya tu biashara ya kuuza nguo. Okay. Na sasa nitaongezea. Sasa ni kuongeza stock, si ndio? Ni kuongeza. Zidi kujipanga Nancy, si ndio? Asante sana. Asante.
Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tukakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Tigro tuli ahotani agerenwa ya gwaka nyumba affordable na kahinda ka miaka 5 ni tuhotete kuhe andu makiria 700 nyumba mwena wa Kiambu Road na mwena wa Rwaka. Twina nyumba ndeku iria no kuingira 2 bedroom turakwambiriria na 4 million na 3 bedroom tugakuhe na 5.5 million. Rwaka 2 bedroom ni 5.5 million na 3 bedroom ni 7 million. Twina mifango ingi ya gutigirira mundu wothe ni agira nyumba iria etagwo rent to own. No urihe deposit ya 1 million na balance urihe na miaka 7. Interest ni 1% per month reducing balance. No wigire mufango-ini wa iria irathi na mbere gwakwo na uhonokie ciringi milioni 2. Kwa uhoro makiria na utuhurire thimu namba 0785 333 440. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa stoli yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Wajoeri nini urathekerera itu ciakwa ikiura? Ndakwirire kuigithia ng'ondo ni Brico Home. Nihokeku na beine pasirire. Christmas yenore. Wagora mugunda marakuhe mburi me. Na ici cietagwo shopping voucher. Kinya gift hampers. Jetawa Paul Waiganjo. Ali Christmas offer na Brico Homes Limited. Twina broti guku mwena wa Ruiru East Kamakis na thogora wa 750. Matu 300 na Joska Mala 480. Payment plan up to 6 months. Kwa uhoro makeria tuhurire thimu namba 0721 077 077 kana utosherere Jewel Complex Roysambu 2nd floor kurigania na TRM. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703 254 254 or book online www.viewtravel.com. The Humble Unlimited ne maragwita onyite itemi hale urimi mwena wa Malindi ne marina project ereto Zuri Farm eriganeti na project ya Galana Kulanu varavaraine ya Salagate Bypass magaite na acres hari orederio kuma thogora wa shirigi 250 ukiriha cash noni geno ulihe kahora ulihe shirigi 300 tuhulire thimu 0707 177 177. Naambia watu wangu mimi nishekelea tu msafara wangu hapo polite sawa na nikuchapanisha mbaya sana formally kwa malotu one after the other sawa na watatu wamelia mayo bazen rada gani mchango rada safi sasa hii kazi ni kulai mazee sasa hapo kichwa wangu kabisa
Iko aje? Iko best. Iko sawa? Sawa kabisa. Kabisa. Naifeel? Naipata ndio? Ndio hiyo. Kabisa. Ukidaisikia fiti ndugu, ndo zabe, sawa? Wekelea na shabiki ina give. Pata free bonus bets, stats za game, odds moto na kama kina kuramba, cash out kabla beti chomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani ka bet kaka Ivana. Mondo kole kodo arara go huoi. Owa wetigirira kuraihu. Asa. Ndukanetigire utambite kuingira ku kameria kuhana. Twakinya tufeca twa mugundo ucio ri. Ongamenya no gukombora turagukombora ri. Nikio ronire na ndienda maundu maiki. No ndironire. Ndiraiguaga tuo ndithambe ngome. Twaranirie ruo muthi. Nitwacokereria ngatho cia mwanya ni kunyitanira na ithu. Thutha wa hiti gukorwo ikinyamaria aikari mwena wa Nyasafa Juja kwa ihinda, riu aikari a icigo ici maugite cigana na kuria riu ni mambiriirie mihango ya gwethana nacio. Marauga ni manogete ni gukoragwo hindi ciothe magikaira ruhonge rwa kurira nyamu cia githaka rwa KWS rumateithiririe gucokia nyamu ici githaka no makaya mao matire maiguika. Icigo-inĩ cia Nyasafa, Marafa na Wĩteithie mwena wa Juja, aikari makoretwo magikaya kwa ihinda kumana na kiagago kia hiti iria thiku imwe hituku cioragire kamwana ka miaka 9. No na thutha wa hathara ino yothe gutiri uteithio monete, undu uria niguo tumite moe matharaita na kwambiriria gwethana na hiti ici. Ona rucini tugiukira dawa nyumba citu tukoraga makinya ma hiti icio, kumanisha hiti icio ciumaga na guku thaka-ini cioka kinya na kuu. Filia moja ni ya county government. So we urge county government watoke pale wakuje waongee na watu wanachimba kwa hapa. Hii shimo ni 5 feet ama 100 feet. Na ikikaa maji mtu akianguka pale penye tumeingia hapa unakuta nguo ziko mahali ni kama zimeraruliwa. So unapata pia watu wengi wenye wanapotea wanza kuwa maybe wanakuja kudampiwa wapi hapa. Na thutha wa thabarĩ ya mathaa matanyihire 5 gutire hiti one mwe mahotete kunyita, no makahinyĩrĩria ni mihango iguthie na mbere kuona riu na ciana itiraumira barabara ni guoya. Na gutire mwe tugutiga irima riria komaga nitwona ngurunga ciacio kindu ngurunga ta 5 no ni ta ici kwiritwo ni munene wao umuthi itire kuo. Gwikinya muthenya wa rucio no tuko umuthi tukumomborecia citu yothe twohitane nacio nginya nako ni mathaa ma thaa 6 na iria tukunyita kana twanyita 2 kana 3 tuka ciana citu cigugithira ni undu wa kurio hitire no tuigue ruo muno totaru kana kau karaumite kanitha-ini gagicoka mucii na gutirari gutuku kurari mathaa ma thaa 1 koguo kumanisha gwikira thaa 1 ri gutire mwana uri koragwo barabara-i kana hihi ri ni kukinya turi gikinyaga micii thinacara-i niguo tutikakirio ni hiti icio kana turigikaga atia. Sasa imezidi ni sisi kipiga saa 12 inaonekana sasa tukiendelea kuzunguka tutamaliza watoto wetu. Nona magithiaga na mbere na mihango eno no marahoya ruhonge rwa KWS rumateithiririe gutigirira hiti ici ni ciacoka githaka na niguo itige kumanyamaria. Makoretwo makiruciana na andu agima na kahinda ne gakinyu gakuga ciigana ni ciigana na nikio ndimanyitiriire goka kumahe solidarity kuga no nginya tutigirire kihoto kia muikari wa Juja nikiarumirirwo ehererio nyamu cia githaka nigetha itura riri riikarike. Ngirifo tera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia. Gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata ni aririe bunge ya kaunti no agitararia maundu maria mahotete gukinyaniria ta kaunti kuma riria maingirire wabici. Na tauria Victor Kinuthia aratariria mamwe ma maria erahire ni hamwe na kugacirithia motungata mathibitari-ini ma muingi na hamwe na kuongerera ungania wa igoti. Mathaine ma rucini gavana Irungu Kang'ata rita ria mbere arokire kwariria bunge no haha agitariria imwe cia tabarira iria makinyaniirie kuri muingi ta kugacirithia mathibitari. Network automation as we speak Safaricom in our public facility so far ne kete networking about 15 or so
in the next 3 weeks nĩagirĩrĩkie all the 157 facilities ike networking atĩrĩu yarĩkia networking twĩkĩre computer rĩu basi rĩu nĩtũrĩhotaga kũmenya kũndũ kwĩna ndawa na kũndũ gũtarĩ na ndawa koguo maũndũ mothe na maingĩ marĩa mamo na marĩa me njĩra-inĩ tũhĩtũkagĩria gũkũ assembly na tũhĩtũkagia thutha wa gũthikanĩrĩria kũigua kũrora kana nĩ maũndũ megũteithia mũikari wa Murang'a. Ũndũ ũngĩ Kang'aterahĩire nĩ kuongerereka kwa igoti rĩrĩa monganĩtie, ũndũ ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ kũgathĩka mĩtambo ya kĩrĩu ya kũngania mbeca. Tũngĩthiĩ na njĩra ĩyo tũrorete na tũkinyie 900 million almost 1 billion irĩ gũkorwo a record kuma rĩrĩa akaunti ĩno yanjĩrĩirie wĩra wa kũrogota magoti na hĩndĩ ĩyo tũtiongeire ciringi ona ĩmwe na twajivĩte ũguo through automation. Ũtongoria wa mbunge hamwe na ma-MCA makĩgathĩrĩria tabarĩra ici na kwĩranĩra kũnyitanĩra na gavana harĩ kũgacĩrithia motungata kũrĩ mũingĩ. Tũrahota kũingĩra matũũra-inĩ na nĩkĩo twĩ namba 2 ithuĩ MCAs a Murang'a thĩinĩ wa bũrũri witũ. Nĩ twakena na nĩ tũrahopa wa governor nĩ akũrehe more projects cia in support of women. Nĩ balancete all sectors kuma ũrĩmi, health na ona kũrora mbeũ njĩthĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma mbunge-inĩ ya kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Ronald Kipkorir niwe muhotani wa ica ikuhĩ wa ciringi 500,000 kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa Jipange na Viusasa. Gũkinya rĩu andũ 8 nĩo mahotanĩte draw-inĩ cia kiumia gĩkĩ, o mũhotani akĩinũkia kĩmanjĩka gĩa ciringi 500,000. Ihĩtahĩtano-inĩ cia o mũthenya andũ 56 nĩo mahotanĩte, o mũndũ akĩinũkia ciringi 100,000. Nĩguo kũingĩra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ hihinya *487*3#. Amini? Mbona ukuamini? Why? Si kuamini kusema ukweli kwa sababu nilifikiri ni watu wa committee for real for sure. But you guys called me and I confirmed the number na nikaona niyo namba ya Viusasa ya ukweli. Hii namba inashinda gani? Hii namba mkea anashinda akiwaambia hapa tafadhali you guys watch Viusasa. Kasi ya hoteli inaitwa 11th Hour Hotel. Na sasa ninataka kuipanua kwa sababu nimejipanga na Viusasa. Umejipanga vipropa na umeshinda pesa zako. Boko iharoni kuo boto cia KDF nĩcihotire mathako ma mwaka ũyũ mata ikuondu marĩa marehaga hamwe honge itiganĩte cia ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ. Mathako maya magĩtirwo ũmũthĩ mwena wa Moi Airbase mũciĩ wa Nairobi. KDF ĩyũkirie ũhotani thutha wa kwĩyũkia midira 7 cia thahabu, 2 cia fedha na 4 cia rũthuku. NYS yuma namba 2 nayo GSU yarĩkia ĩrĩ ya gatatũ. Timu ingĩ iria nyitire itemi cia rũhonge rwa wathani rwa borithi nĩruo AP, rũhonge rwa ũtungata wa borithi na rũhonge rwa borithi cia njera. Finals cia mũbira wa magũrũ cia mbĩtĩka cia Talanta Hela nĩ ciambire kũrũgamio kumana na mbura nene ĩrĩa ĩkuraga kĩharo-inĩ cukuru-inĩ wa mũthingi wa Moi Nyeri Complex kaunti-inĩ ya Nyeri. Faino ya airetu gatagatĩ ga timu ya Busia na Homa Bay irũgamirio ndagĩka ya 50 thutha wa kĩharo kũihũra maĩ hĩndĩ ya kũrũgamio timu ici kũrĩa ifunganire bao 1-1. No na gũkĩrĩ ũguo timu 4 cia airetu na 4 cia anake nĩ irĩkĩtie kũmenyekana na nĩcio ikanyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia finals cia gĩbũrũri iria igathakwo kuma tarĩki 3 nginyagia tarĩki 12 mweri wa Dithemba. Na wathaki a mũthako wa ndati thĩinĩ wa kaunti ya Embu nĩmoretie thirikari na makĩria thirikari cia kaunti kũrũmbũiya mũthako ũyũ wa ndati kuona onaguo nĩ mũthako ũngĩkorwo ũrĩ na umithio kũrĩ arĩa maũthakaga. Marĩtie marĩ mwena wa Runyenjes matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri wa mũthako wa ndati gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya Simon Macharia na mũrũgamĩrĩri wa ũtabania wa mbĩtĩka cia ndati Karanja Mugo, arĩa ningĩ morĩtie airetu kwĩyumĩria na gũthaka mũthako ũyũ. Muthako wa ndati ni muthako ni wendete muno personally nie ni tondu muthako wena stress muthako riu uguo muthaki wakwa ugatha ndungivota kuthaka muthako wena stress kana kuimisa kaunti ria cienge ciothe wana ciikore imbere ana ikoro cino cindani wa kuiga kigina
ya gũteithia athaki andati thĩinĩ wa kaunti ciothe in fact thĩinĩ wa Kenya ng'ima muthako wa ndati nĩ wĩkĩrĩrwo na nĩguo tũrauga nĩ tũkũgeria nginya muthako tũcokierie cia socials nĩguo ũtige gwacociĩtwo na maũndũ mengĩ ũguo na ithuĩ gũkũ no twĩte Ministry of Sport igĩrĩre nĩgetha yote gũtũhingũrĩra mũthako ũyũ in secondary schools ũrathakagwo ta CBC. Mahenya ma gũtua ng'ongo ma Great Chepsaita nĩ marugũririo mũthĩ gũkũ tabania mahenya maya makiranĩra gũtabania ihenya rĩa gĩkĩro gĩa kĩmabũrũri. Ihenya rĩrĩ rĩgatengerwo tarĩki 2 mweri wa Dithemba mwena wa Chepsaita gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Uasin Gishu. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria mahenya maya, patron wa ihenya rĩrĩ na ũrĩa nĩ mũteithĩrĩria wa President Faruk Kibet erĩte ateng'eri mambĩrĩrie gwĩka meharĩria o tene. Faruk kumagarĩtio nĩ minista wa mathako wa Babu na Mamba, gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B na mwandiki mũkaru ministry-inĩ ya mathako Peter Tum. That we will very deliberately continue to raise your allowances. We raised your allowances threefold. Good. Thank you very much. A round of applause for all of them as they are there to join the team. All right, coaches, tafadhali. Ikifika December, watoto wengi wanahusika na mambo mengi sana. Wengine wanaenda kwa ulevi, wengine wanapotea. By January hatuko na watoto shuleni. Namba ya pili, tumeona talent za watoto kule. Ni kwamba tuko tayari, tumetumia resources za county kuhakikisha kwamba infrastructure ya barabara mahali watu watakimbia na trucks tumetengeneza vizuri. Tutakuwa na precursor events ya free medical camp. We will be present physically to cheer and to be part of this incredible race. I want to encourage other corporates. In the last few years, our sports lost a lot of corporate sponsorship. We are telling you this field is now better managed, it's now better run. In so that my fellow media journalists can take. Na tũgĩcokereria thĩinĩ wa Ndurumeni tũrĩ na chairman wa kamĩtĩ ya bajeti Ndĩndĩ Nyoro tũkĩarĩrĩria ciĩgiĩ mahũthĩro ma thirikari. Nasalamia watu wa Migori, nimewin shilingi 1,100. Naona furaha, nasikia fiti. So ndio hii cheki yako hapa hivi Nathan. Pokea ushindi wako kwa shangwe na nderemo. Asante. Nimesema asante mno. Hii ni mchezo wa kweli kabisa. Na wanaongea ukweli, wanafanya by action. Lavender, manukato ya kutuliza iliyoundwa kwa mafuta halisi kutokana na umahiri wa lavender. Downy Lavender Concentrate mpya hunipa utulivu na ujasiri siku nzima. Ijaribu sasa kwa shilingi 20 tu. Dakuri waigua mugambo wa gaka ukamenya ni Top Care tugitinangia mathogora ma migunda. Riu guku turi ni Joska mugunda uria tutinangitie thogora kinyagia 295,000 only. Toiga 295 peke yake. Guku turi Joska na kuwa Juja Phase 46 ni 595,000. Migunda ino tukuirigeire wega tugagwikirira gate na cio barabara cia thiini tugatema wega. Tucerana Roiro Town, Greek Towers, First Floor kana tuhorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia.
goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Dithepeno no wegorere buroti wegere pori Imara Lands tukureheire Barizi City Joska Fresh 10 ne koiriga wega thitima na mai on site farafara ne graded all weather access ne dagika 10 umete Joska Town cash offer 525